Looking at the Maharashtrian village of Raleganj Siddhi today, it is hard to believe that it was once chronically prone to drought. The ripening fields of jawar that stretch in all directions are clear signs of a thriving agricultural economy. गावची जी परिस्थिती होती ती परिस्थिती दुष्काळी भाग 15-16 इंच पाऊस पडतो आणि जो काही पडतो तोही वाहून जात होता. म्हणून 15 ते 20% लोक एक टायमाला जेवण करून दुसऱ्या टायमाला उपाशीपोटी झोपत होते. हे वॉटर सोर्स डेव्हलपमेंटची एवढी कामं जेव्हा झाली आता त्याचे रिझल्ट आम्हाला मिळायला लागले की 15 इंच पाऊस पडतो आणि वर्षाला पुरून पाणी आमच्याकडे शिल्लक राहतं. आम्ही इतर गावांना पाणी देतो. एवढंच नाही, काही दिवसापूर्वी भाजीपाला इथून एक्सपोर्ट झाला कुवेत, मस्कत, दुबई. With the advent of Gramdan, these degraded lands passed from the forest department into the control of the Gram Sabha, and the village community realized the need to start protecting them because of their value as a source of fuel wood and fodder. ग्राम सभा में बहुत फायदो है कि पहले माने जंगल भी नहीं हो, अच्छा पहले माने पानी बेटे नहीं हो, अच्छा पहले ले दे रो भी दुख पड़तो, पैसा गोड़ी में दूध पड़तो, अब ग्राम सभा वाली साइड माने 2-4 वातरो सुख मिल गयो. The most dramatic aspect of India's environmental crisis is the biomass crisis, which results from things like soil erosion, degradation of grasslands, and deforestation. Over the last 10 to 15 years, as the awareness of this crisis has grown, a number of local communities in different parts of India, with or without the support of NGOs and government agencies, have tried to reverse this trend. And they have shown that they can not only reverse the ecological degradation, but they can also bring about enormous improvements in their economy.